Welcome to our channel. Baby Joshua about the friends. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது Redmi Note 12 Pro friends. வாங்க friends unbox பண்ணலாம். என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு வாங்க friends. We are introducing the Redmi Note 12 Pro 5G. We are bringing down the slimness of the device even further to only about 7.9 mm. Today, after 4 long years, we are bringing Sony back. Flagship Sony IMX766 sensor. Optical image stabilization on the Redmi Note devices, and this is for the very first time you are getting optical image stabilization with the Redmi Note 12 Pro. 120Hz Pro AMOLED display on the Redmi Note 12 Pro. MediaTek Dimensity 1080 5G. In essence, this makes it the most powerful Redmi Note Pro ever. We get you 67 watt fast charging, and this is a 5000 mAh battery. Friends, MI ஸ்டோர்ல ஸ்ட்ரைட்டா வாங்கிருக்கோம் friends. வாங்க friends unbox பண்ணலாம். வாங்க friends unbox. Friends, இதுல 50 மெகாபிக்சல் OIS Sony சென்சர் இருக்கு friends. இதுல அதுக்கப்புறம் W இருக்கு friends. அதுக்கப்புறம் இது 5G 12 layer graphic cooling 10G brand support இருக்கு friends. இதுல Gorilla Glass இருக்கு friends. இதுல 67 watt சார்ஜர் கொடுத்திருக்காங்க. 5000 mAh கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வாட்டர் ஸ்மாஷர் இருக்கு, டஸ்ட் ப்ரொடெக்டர் இருக்கு friends. with Wi-Fi support. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டார் பர்பிள் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இது கிளாஸ் இல்லை, பிளாஸ்டிக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது கலரும் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோனை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 1080 கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 2.6 GHz டிஸ்பிளே வந்து 6.67 இன்ச்சஸ் 16.94 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். AMOLED டிஸ்பிளே. Gorilla Glass 5 ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் விசல்லெஸ் வித் பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கூடிய சிலிக்கான் கவரும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ 8K வீடியோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சவுண்டு குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்டு சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஆர் பிளாஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏசிக்கோ போடலாம், டிவிக்கோ போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பட்டன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆகும். ஆன் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்ட் கேட்குறக்கு போது தான் இதுலேயே ஆன் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எம்ஐ 13 விஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது Android 12 ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது 6GB RAM 128 ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் இன்னொன்று இருக்குது, 8GB ரேமும் இருக்குது, 256 GPU ஸ்டோரேஜ் GPU இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 6GB ரேம்லேயே நான் இதில் 3 கலர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது ஸ்டார்டஸ்ட்டு பர்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும்